The Unsurrendered People by Kenzaburo is an essay about war and its aftermath. Kenzaburo is a Japanese novelist, essayist, and short story writer who was born in Japan. The Hiroshima bombing by American forces in 1945 occurred when Oe was only 6 years old. He is considered as the greatest Japanese writer since World War II. His work deals with political, social, and philosophical issues. He has championed anti-nuclear and ecological issues in his later works. Let us read more about the author. Kenzaburo Oe, an essayist, novelist, and short story writer, was born in Shikoku, Japan. The Hiroshima bombing by American forces in 1945 occurred when Oye was only 6. When he was 18, Oye enrolled at Tokyo University to study French literature. He started writing as a student and won the Akutagawa Award for his short story The Catch. He became a celebrity writer with his novels Nip the Buds and Shoot the Kids, published in 1958, and The Youth Who Came Late, published in 1961. He married Yukari, who was the daughter of the well-known director and screenwriter Mansaku Itami. Their first child, Hikari, was born with brain damage, and his disability became a significant influence in Oye's work. In later years, his writings featured two dominant aspects of his life. Firstly, his incapacitated child, who went on to become a famous music composer, and secondly, a world of his own created out of the myths, history, literature, and cultural anthropology. The former gave rise to the novel Letters to My Sweet Bygone Years, published in 1987, and the latter to the novels Empty and the Wonders of the Forest, published in 1986, The Flaming Green, Until the Savior Gets Soaked, published in 1993, Vacillating, published in 1994, and On the Great Day, published in 1995. Oe also explores the traditional trope of mythical Japan trying to unravel its identity in the post war modern culture. His range of despair and discomfort shackles the post war Japan by holding a mirror in the force of its grim reality. Through the intertwined threads of tragedy and comedy, Oye explores human predicaments in the wake of ongoing developments in nuclear technology. Oye was awarded the Nobel Prize in 1994. He was a major figure in the contemporary Japanese literature, and his writings engage with issues like nuclear weapons, social nonconformism, and existentialism. അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു ഓതറാണ്, നോവലിസ്റ്റാണ്, എസേയിസ്റ്റാണ്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് കെൻസാബുറോ ഒയെ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടി ഹിക്കാരി ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡാമേജുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അത് ഈ ഹിരോഷിമയിലെ വർഷിച്ച ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ്. ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഹിരോഷിമയിൽ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് അറ്റാക്കിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചു വീണിരുന്നത്. സോ കെൻസാബുറോ ഒയെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ മെയിൻ തീമായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഈ ഹിരോഷിമയിലെ ഈ ബോംബിങ്ങും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ആൾക്കാരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെയാണ് കെൻസാബുറോ ഒയെയുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസാണ് മെയിനായിട്ടും കെൻസാബുറോ ഒയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ. ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഓരോ വർഷവും
നമ്മൾ ആചരിക്കാറുണ്ടല്ലേ? മരണപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസാണിത്. നോക്കി എത്ര വലിയൊരു ഡാമേജാണ് ആ ഹിരോഷിമ എന്ന ആ ചെറിയ നഗരത്തിന് അമേരിക്ക വരുത്തി വെച്ചത് അല്ലേ? കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ തകർന്നടിഞ്ഞു. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഹിരോഷിമ. ആളുകളുടെ ഒരു വിൽ പവറും ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനും കാരണം അവർ റീബിൽഡ് ചെയ്ത പുതിയ ഹിരോഷിമയാണ് ഇത്. ദ അൺസറണ്ടേർഡ് പീപ്പിൾ ബൈ കെൻസാബുറോ ഓയെ is an essay taken from Hiroshima Notes. Hiroshima Notes is an essay collection by Kenzaburo Oye, and it is a powerful document on the Hiroshima bombing. Hiroshima bombing killed many and thousands crippled and traumatized. It left an entire generation born with disabilities caused by radioactivity. Please remember these points about the unsurrendered people. And his tone, Kenzaburo Oye's tone, is both affirmative and critical. Affirmative of the people's determination to rebuild their lives and city, and critical of the mind that inflicted this catastrophe on them. ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ദൃഢനിശ്ചയം ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു ടോണ് നമുക്ക് ഈ എസ്സേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫി, ഒരു ദുരന്തം അവരുടെ മേൽ വർഷിച്ചവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസവും എസ്സേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദ അൺസറണ്ടേർഡ് പീപ്പിൾ. ലെറ്റ് us discuss the essay. Few people today view the world in terms of dualism of good and evil. Certainly it is no longer fashionable to do so. But all of a sudden, one summer, an absolute evil intruded into the lives and consciousness of the A-bomb victims. That means the atomic bomb victims. To counter that absolute evil, it became necessary to have an absolute good in order to recover a human balance in the world and to preserve in resisting that evil. From that instant, the atomic bomb exploded. It became the symbol of all human evil. The atomic bomb became the symbol of all human evil. It was a savagely primitive demon. He's calling the atomic attack or the atomic bomb as the savagely primitive demon and a most modern curse. Please remember these sentences. Kenzaburo is calling the atomic bomb as the symbol of all human evil. And he's saying that it was a savagely primitive demon and a most modern curse. The attempt to accord it positive value as a means of ending the war quickly did not, however, bring peace even to the minds of all the airmen who carried out the atomic attack. The atomic bomb embodied the absolute evil of war, transcending lesser distinctions such as Japanese or allies, attacker or attacked. In the first paragraph, Kenzaburo Oye is speaking that atomic war is an absolute evil to victims and survivors. And Oye presents the world in terms of dualism. Dualism existed in Hiroshima after the atomic bomb named Little Boy destroyed the city. The duality of evil and good. ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചതിന് ശേഷം ലോകത്തെ ഗുഡ് എന്നും ഈവിൾ എന്നും രണ്ടായിട്ട് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതാണ് ഡുവലിസം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡുവൽ കൺസെപ്റ്റ്, വേൾഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡുവൽ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഗുഡ് എന്നും ഈവിൾ എന്നും. ഗുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ഗുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ എസ്സേക്കകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്ക മറ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോയിലോ
അതുപോലെയുള്ള ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലൊന്നും ഇതുപോലെ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതൊരു ഗുഡായിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടാണ്. അത് കെൻസാബുറോ ഒയയുടെ ഒരു തോട്ടാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഒരു ഗുഡ് വില്ല്, അവരുടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഈവിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് അറ്റോമിക് ബോംബ്, അറ്റോമിക് ബോംബിങ്. മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഈവിളാണ്, കേഴ്സാണ്, മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു വലിയ കേഴ്സാണ് അറ്റോമിക് ബോംബിങ്, അറ്റോമിക് അറ്റാക്ക് എന്നാണ് കെൻസാബുറോയെ പറയുന്നത്. Evil is the lethal bomb, whereas good is the willingness of the people to overcome such a disastrous event. From the moment it exploded, the atomic bomb became the symbol of all human evil. അത്രമാത്രം മാരകമാണ് ഈ അറ്റോമിക് ബോംബിൻ്റെ എഫക്റ്റ്. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിന്മയുടെ ഒരു സിമ്പലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കെൻസാബുറോ ഒയെ അറ്റോമിക് ബോംബിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൻ ഈവിൾ. Even while the smoke still rose from the wasteland of total destruction, human goodwill began to go into action as people made their first move toward recovery and restoration. This action was seen both in the injured victims' will to live and the efforts of doctors who worked in a vital vacuum of supplies and support systems to treat the victims. Initiated soon that summer morning by the people in Hiroshima, the acts of goodwill were essential to resisting the ultimate thrust of accumulated science which produced the atomic bomb. If one believes that there is some kind of human harmony or order in this world, then he must also believe that the efforts of the Hiroshima doctors were somehow sufficient to cope with the demonic aftermath of the atomic disaster. In this paragraph, in the second paragraph, Oye is discussing about the harmony of Hiroshima doctors to fight demonic aftermath of atomic attack. He is saying that goodwill began to go out into action immediately after the bomb was dropped. People began to work for recovery and restoration. The acts of doctors was enough to cope with the after effects of this disaster. ഹിരോഷിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അമേരിക്കൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്, ഹിരോഷിമയിൽ നേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയത്നം അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കെൻസാബുറോ ഒയെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Let us continue. For my part, I have a kind of nightmare about trusting in human strength and in humanism. This is nightmare. For my part, I have a kind of nightmare about trusting in human strength or in humanism. It is a nightmare about a particular kind of trust in human capability. Toward this kind of humanism, and it is nothing more than a kind of humanism, I have a strong antipathy, so much so that I cannot help thinking about it from time to time. My nightmare stems from a suspicion that a certain trust in human strength or humanism flashed across the minds of the American intellectuals who decided upon the project that concluded with the dropping of the atomic bomb on Hiroshima. That humanism ran as follows. If this absolutely lethal bomb is dropped on Hiroshima,
a scientifically predictable hell will result. But the hell will not be so thoroughly disastrous as to wipe out once and for all that is good in human society. That hell will not be so completely beyond the possibility of human recovery that all mankind will despise their humanity merely at the thought of it. It will not be an unleavable hell with no exit, or so devastatingly evil that President Truman will, throughout his life, be unable to sleep for thinking of it. There are, after all, people in Hiroshima who will make the hell as human as they possibly can. I suspect that the A bomb planners thought in such a way that that in making the final decision they trusted too much in the enemy's own human strength to cope with the hell that would follow the dropping of the atomic bomb. If so, theirs was a most paradoxical humanism. This is Oyer's nightmare. He's thinking a trusting in trusting in human strength or in humanism. കെൻസാബുറോ ഓയെ പറയാണ് അമേരിക്കൻസ് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കാനെടുത്ത് ഹിരോഷിമയിൽ തന്നെ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കണം എന്ന് കരുതിയതിന് കാരണം ഈ ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഒരു ഗുഡ് വില്ലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമനിസത്തെ ബിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എത്രയൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയാലും എത്രയൊക്കെ വലിയ ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫി ആയി മാറിയാലും ഹിരോഷിമയിലെ ആൾക്കാർക്ക് അത് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന ഒരു ബിലീഫ്, ഒരു ഫോൾസ് ബിലീഫ് ഈ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ട്രൂമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന് കാരണം ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഗുഡ് വില്ല് തന്നെയാണ്. ബട്ട് അവർ ഈ ആളുകളുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്തിനെ വിശ്വസിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ആറ്റം ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ചതെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കണം എന്നാണ് കെൻസാബുറോ ഓയെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കെൻസാബുറോ ഓയെ ഇവിടെ ഈ ഹ്യൂമനിസത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഈ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ച ഈ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഹിരോഷിമയിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഗുഡ് വിൽ അല്ലെ ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകൾക്ക് ഇത് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ഹിരോഷിമയിൽ അവർ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചതെന്ന്. മറ്റ് രാജ്യത്തൊക്കെ വർഷിച്ചാൽ ഇതിലും വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഉണ്ടാകാനിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ആറ്റം ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ചതെന്നാണ് അമേരിക്കൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് കെൻസാബുറോ ഓയെ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമനിസത്തെ ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് വേണം നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. പാരഡോക്സിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? പാരഡോക്സിക്കൽ മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇവർ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ ഹ്യൂമനിസം അല്ലെ ആ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലേ? ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പാരഡോക്സിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അവർ പാരഡോക്സിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നത്. In this paragraph, writer's nightmare and aversion towards atomic war is visible. Author talks about a nightmare, about a kind of trust in humanism or human strength. Humanism is to survive from the worst. So when the American intellectuals decided to use the nuclear weapon against the small city Hiroshima, it must be the deep-rooted belief that humanism will survive against such evil odds. Americans ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ആറ്റം ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ ഈവിളായിട്ടുള്ള ഈ തിങ്, അതായത് അറ്റോമിക് അറ്റാക്കിൽ നിന്നും
ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ അവരുടെ ഗുഡ് വില്ല് കാരണം, അവരുടെ ഹ്യൂമനിസം കാരണം, അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്ത് കാരണം ഇവർ സർവൈവ് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആകും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. To trust the power of the enemy to survive the destruction is humanism. അമേരിക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ്റം ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ വർഷിക്കുമ്പോൾ ഈ എനിമീസിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമനിസത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്തിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ആറ്റോമിക് ബോംബ് വർഷിക്കുന്നത് ഹിരോഷിമയിൽ. അപ്പം ടു ട്രസ്റ്റ് ദ പവർ ഓഫ് ദ എനിമി ടു സർവൈവ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഹ്യൂമനിസം അക്കോർഡിംഗ് ടു അമേരിക്കൻസ്. ദസ് the thought of American intellectuals become paradoxical humanism. എത്ര ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ മുൻനിർത്തിയാണ്, അല്ലെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ കണക്കാക്കിയാണ്, മനുഷ്യത്വം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ടത്, അവരത് സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു പാരഡോക്സിക്കൽ ഹ്യൂമനിസമാണ്, അല്ലേ? ഹ്യൂമനിസത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്നത്. Suppose the atomic bomb had been dropped, say on Leopoldville in the Congo instead on Hiroshima. Initially, a huge number of people would have died instantly. Then, wounded survivors forced to accept total surrender would have continued to die many months to come. Epidemics would have spread. The pests would have proliferated in the desolate ruins. The city would have become a wasteland where human beings perish without cease or succor. There would have been no one to dispose of the dust. And when the victor would come in to investigate the damage, they would have experienced the worst nausea ever. Nausea എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കാനം എന്നാണ് കേട്ടോ. Some of them would never be sane, normal persons again. One old city would have been rendered as deadly as a huge death chamber in a Nazi concentration camp. All the people would have been doomed to death, with no sign of hope to be found. Such a scenario is shocking to even the toughest mind, unless some slave driver's descendant had been available to make the decision. The dropping of an atomic bomb on Leopoldville would have been postponed without setting future date. What actually happened in Hiroshima when the atomic bomb was in fact dropped was not quite as horrible as the preceding scenario. For one thing, the people who survived in Hiroshima made no particular effort to impress on those who dropped the atomic bomb what a dreadful thing they had done. Even though the city was utterly devastated and had become a vast, ugly death chamber, the Hiroshima survivors first began struggling to recover and rebuild. They did so, of course, for their own sake, but doing so served also to lessen the burden on the conscience of those who had dropped the atomic bomb. കോൺസിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസാക്ഷി എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. കെൻസാബുറോയെ പറയാണ്, ഇത് ഹിരോഷിമയിൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ കോങ്കോയിലെ ലെപ്പോർഡ്വില്ലെ എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലോ മറ്റോ ആയിരുന്നു ഈ ആറ്റോമിക് ബോംബ് അമേരിക്ക വർഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ആയിരുന്നേനെ. അവരുടെ മനസാക്ഷിയെ പോലും മരവിപ്പിച്ചേനെ ഈ ഒരു കാര്യം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫി അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫി ഈ ലെപ്പോർഡ്വില്ലെ പോലുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല. കാരണം ആഫ്രിക്ക ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ്. അപ്പം ആഫ്രിക്കയിൽ ആവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ കുറവ് അന്നേ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന് പോലും ഈ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിലോ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു ഡെത്ത് ചേംബർ, നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ മരിച്ച ആളുകളെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അതേപോലെ നാസി ഡെത്ത് ചേംബർ പോലെ ആയി മാറിയേനെ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ഈ അമേരിക്കൻസ് ആറ്റോമിക് ബോംബ് വർഷിച്ചവർ, ദ വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് അമേരിക്കൻസ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത്
ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നോസിയ, ഒരു ഓക്കാനമാണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ളത്. സോ ഇപ്പം ഹിരോഷിമയിലെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹിരോഷിമയിലെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗുഡ് വില്ല്, അല്ലെ അവരുടെ എക്വിപ്മെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സർവൈവേഴ്സായി, ആറ്റമിക് ബോംബിൻ്റെ സർവൈവേഴ്സായിട്ടും മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്ര വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ വിക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ അറ്റോമിക് ബോംബ് വർഷിച്ച അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ മനസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്ര വലിയ ഒരു എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതിന് കാരണം ഈ ഹിരോഷിമയിൽ ഈ അറ്റോമിക് അറ്റാക്ക് അത്ര എഫക്റ്റീവായില്ല എന്നല്ല അതിനർത്ഥം. പിന്നെന്താണ്, ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഗുഡ് വില്ലാണ്, അവരുടെ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയാണ്, അല്ലെ അവരുടെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഇതൊക്കെ സാധ്യമായത്. What would be the aftermath if the atomic bomb would have been used in some other place in the world? കെൻസാബുറോയെ ചോദിക്കുകയാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലോ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ലോകത്തിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർമാത്ത്, ഇതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്തായി മാറിയേനെ? If the lethal explosion had been against Leopoldville in Congo, Africa, the city would have doomed to death. The survivors of Hiroshima made no effort to make the American feel what a dreadful thing they had done. എത്ര വലിയ കാറ്റസ്ട്രോഫിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും അതൊക്കെ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാനായിട്ട് ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചു. The recovery effort has continued for 2 decades and continues even now. The fact that a girl with a leukemia goes on suffering all her life, not committing suicide, surely lessens by just one person's portion the atomic bomb dropper's burden of conscience. അപ്പോൾ ഹിരോഷിമയിൽ ജനിക്കുന്ന പിന്നീട് ജനിക്കുന്ന ഓരോ തലമുറയും എന്തെങ്കിലും വൈകല്യവുമായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഒരു ഗേൾ ലുക്കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അല്ലേ, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു ഗേൾ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗേള് ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തന്നെ ജീവിക്കണം. ബട്ട് ഷീസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് എന്നുള്ളത് അവസ്ഥയെ കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. അതിലൂടെ ആറ്റോമിക് ബോംബ് ഡ്രോപ്പേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബേർഡൻ, അവരുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അവർക്ക് തോന്നേണ്ടി വരുന്ന ഒരു തരം കുറ്റബോധം ഒക്കെ അവർക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിന് കാരണം ഈ ഹിരോഷിമയിലെ ആൾക്കാർ അതിനെ അതിജീവിച്ചു തന്നെ, അവരുടെ തന്നെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫിയെ അതിജീവിച്ചു. കെൻസാബുറോ ഒയെ in this paragraph is saying that the consequence of atomic war continue for decades and continues even now. People do not give up hope, and this reduces the burden that the atomic bomb droppers feel. അറ്റോമിക് ബോംബിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകൾ ഗിവപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്, അവരൊരിക്കലും ഗീവപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റോമിക് ബോംബ് ഡ്രോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബേർഡൻ ഇതിലൂടെ തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. It is quite abnormal that people in one city should decide to drop an atomic bomb on people in another city. The scientists involved cannot possibly have lacked the ability to imagine the hell that would issue from the explosion. The decision, nevertheless, was made. I presume that it was done on the basis of some calculation of a built-in harmony by virtue of which, if the incredibly destructive bomb were dropped, the greatest effort in history would be to counterbalance the totality of the enormous evil to follow. The inhumane damage caused by this demonic weapon would be mitigated by the humane efforts of those struggling to find what hope they could in the desperate situation. We are saying that perception of a built-in harmony that would counterbalance the evil. അമേരിക്ക ഹിരോഷിമയിൽ വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലായപ്പോഴത്തേക്കും ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്ക പറയുന്ന ന്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ഹാർമണി,
ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരാനും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും വേൾഡ് വാർ അവസാനിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റോമിക് ബോംബ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പം അതാണ് ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഹാർമണി എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബിൽറ്റ് ഇൻ ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വാർ ഇട്ടതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഈവിൾനെസ് ഈ അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കെൻസാബ്രോയെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. It is quite abnormal that people in one city should decide to drop atomic bomb on people of another city. The author presumes that it was done on the basis of some calculation of a built-in harmony which says if the destructive bomb is dropped, the greatest effort in history would be to counterbalance the totality of enormous evils to follow. Which means the inhuman damage caused would be mitigated by the humane efforts of those struggling to find hope in the desperate situation. മിറ്റിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക എന്നാണ്, ലോവർ ദ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് മിറ്റിഗേറ്റ് എന്ന വാക്കിനകത്ത്. അപ്പം ഈ അമേരിക്കക്കാർ ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈവിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. ഈ ഒരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ഹാർമണി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോംബ് അറ്റാക്കിലൂടെ ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവിളായിരിക്കും, ഒരു ഇനോമസ് ഈവിളായിരിക്കും അല്ലേ, ഒരു ഡെഡ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അറ്റോമിക് ബോംബ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ഇൻഹ്യൂമെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് വരുത്തിവെച്ച അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെതിരെയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസമാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാമേജ്, ഒരു ഇൻഹ്യൂമെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമേജ് ഒരു സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയും. അപ്പം യുദ്ധമൊക്കെ മറന്ന് ലോകം ഈ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും യുദ്ധം അങ്ങനെ അവസാനിക്കും, അങ്ങനെ ഒരു ഹാർമണി ലോകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെയാണ് അമേരിക്കൻസ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അത് എത്രമാത്രം ഒരു ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം പാരഡോക്സിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു തോട്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റേത് എന്നാണ് കെൻസാബുറോ ഒയെ പറയുന്നത്. ദ നോഷൻ ഓഫ് ബാലൻസിങ് ഓൾസോ റിഫ്ലെക്ട്സ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്ത് ഇറ്റ്സെൽഫ്, എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം. But it is the attacking wolf's confidence in the scapegoat's ability to set things straight after the pitiless damage is done. This is the gruesome nightmare I have about humanism, perhaps more than an over-anxious delusion of mine. Here, the attacker is expecting the scapegoats to set things right. സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി കുറ്റാരോപിതനാകുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് സ്കേപ്പ് ഗോട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം. എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ബ്ലെയിം ഫോർ ദ ഫോൾസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്നാണ് സ്കേപ്പ് ഗോട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഹിരോഷിമയെ നമുക്ക് സ്കേപ്പ് ഗോട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കാം. മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാവരുടെയും യുദ്ധം അല്ലേ, ഒരു വേൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുമ്പം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ യുദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ആ വേൾഡ് വാർ എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പേരിലൊക്കെയാണ് ഈ ഹിരോഷിമയിൽ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഹിരോഷിമ ഒരു സ്കേപ്പ് ഗോട്ടായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അറ്റാക്കേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിക്കോളും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ കാറ്റസ്ട്രോഫി ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് ഈ സ്കേപ്പ് ഗോട്ട്സിന് കഴിയും എന്ന് അറ്റാക്കേഴ്സ്, അറ്റോമിക് ബോംബ് ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ബിലീവ് ചെയ്യാണ്. The balancing reflects എ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമനിസം. ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ, ഈ സ്കേപ്പ് ഗോട്ടിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അറ്റോമിക് ബോംബ് വർഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താ ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അതിനെ ഹ്യൂമനിസം എന്നാണ് അമേരിക്ക വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അറ്റാക്കിംഗ് വോൾസ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ scapegoat's ability to set things right after the damage is done. The gruesome nightmare that the author has about humanism. ഓതറിന് ഉണ്ടായ ഒരു നൈറ്റ് മെയറാണ്, ഹ്യൂമനിസത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു നൈറ്റ് മെയറാണ് നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ്സിലൊക്കെ കണ്ടത്.
അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്തിനെ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഹിരോഷിമയിൽ തന്നെ ആറ്റം ബോംബ് വർഷിക്കാം എന്നവർ വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഹിരോഷിമയിൽ തന്നെ ആറ്റം ബോംബ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത്. സോ അവരുടെ ആ ഹ്യൂമനിസം എന്നുള്ള തിങ്കിങ് അതൊരു സ്കേപ്പ് ഗോട്ടിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു. അതിന് ശരിക്കും അമേരിക്ക ഹ്യൂമനിസം എന്നും ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഐഡിയ എന്നും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അമേരിക്കൻസ് വാദിച്ചാലും അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ ഹ്യൂമനിസമാണ്. അതൊട്ടും ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ല എന്നാണ് കെൻസാബുറോ ഒയെ പറയുന്നത്. I think of the patience of A-bomb victims quietly awaiting their turns in the waiting room of the Atomic Bomb Casualty Commission on the top of Hijiyama Hill. At least it is true that their stoicism greatly reduces the emotional burden of the American doctors working there. In this paragraph, Kenzaburo Oye is talking about the patience of the A-bomb victims. The A-bomb or the atomic bomb victims patiently waited their turns in the room of Atomic Bomb Casualty Commission. Their stoicism reduced the emotional burden of American doctors working there. ഇമ്പാസീവ്നെസ് എന്നൊക്കെയാണ് സ്റ്റോയിസിസം എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ്. അറ്റോമിക് ബോംബ് വിക്ടിംസ് വളരെയധികം ശരീരത്തിലെല്ലാം പൊള്ളലൊക്കെ ഏറ്റ് കാലും കൈയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് അറ്റോമിക് ബോംബ് വിക്ടിംസ് കാഷ്വാലിറ്റി കമ്മീഷന് മുന്നിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് അത്രമാത്രം പേഷ്യൻസോടെയാണെന്ന്. അവരുടെ ടേൺ വരുന്നോടം വരെ അവർ വളരെയധികം പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആകപ്പാടെ ഈ അറ്റോമിക് ബോംബിൻ്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സാണ്, ഹിരോഷിമയിലെ ഡോക്ടേഴ്സാണെന്ന് ഒയെ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അധ്വാനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണെന്ന് ഒയെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാഷ്വാലിറ്റി കമ്മീഷന് മുന്നിൽ അറ്റോമിക് ബോംബ് വിക്ടിംസ് വളരെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ പേഷ്യൻസ് അമേരിക്കൻ ആയിട്ട് ഉള്ള അമേരിക്കൻ ഡോക്ടേഴ്സ്, ഹിരോഷിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ ഹിരോഷിമയിലെ അറ്റോമിക് ബോംബ് വിക്ടിംസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി. അവർ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ വിൽ പവർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഒയെ പറയുന്നത്. I have little knowledge of the Bible. It seems to me, though, that when God made the rain fall for 40 days and nights, he fully trusted that Noah would rebuild human society after the great flood ended. If Noah had been a lazy man or a hysterical man given to despair, then there would have been great consternation in God's heaven. Fortunately, Noah had the needed will and ability, so the deluge played its part within God's plan for man, without playing the tyrant beyond God's expectations. Did God too count on a built-in harmony of balancing out? And if so, God does not seem rather vicious. In this paragraph, Kenzaburo Oye is comparing this greatest evil with the biblical story of Noah. ബൈബിളിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. ദൈവം 40 രാവും 40 പകലും തുടരെ മഴ പെയ്ച്ചു. അപ്പം ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. വലിയ കാറ്റസ്ട്രോഫിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് നോഹ എന്ന മനുഷ്യനും നോഹയുടെ കുടുംബവും പിന്നെ കുറച്ച് പക്ഷിമൃഗാദികളും മാത്രമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കാറ്റസ്ട്രോഫിയോട് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ അറ്റോമിക് ബോംബ് അറ്റാക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് കെൻസാബുറോ ഒയെ. ഒയെ ചോദിക്കുകയാണ്, ദൈവവും ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽറ്റിൻ ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽറ്റിൻ ഹാർമണി പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണോ എന്ന് കെൻസാബുറോ ഒയെ സംശയിക്കുകയാണ്.
God made the rainfall for 40 days and 40 nights and trusted that Noah will rebuild the human society after the great flood ended. But if Noah was a lazy man or given to despair, God's plan would not have worked. Fortunately, Noah was a man of will and ability, and thus God's expectations are fulfilled. And the question here is, did God to count on the built-in harmony of ബാലൻസിങ് ഔട്ട്? ഇങ്ങനെ 40 രാവും 40 പകലും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദൈവം വിചാരിച്ച് കാണും നോഹയ്ക്ക് അതിനുള്ള വില്ലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റിയെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് നോഹയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് ദൈവം വിശ്വസിച്ചിരുന്നേക്കാം. ബട്ട് നോഹ ഒരു ലേസിമാനോ വല്ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ കാര്യവും. ഈ ഹിരോഷിമയിലെ ആൾക്കാർ ലേസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഹിരോഷിമയിലെ അറ്റോമിക് ബോംബ് ഡ്രോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻസിന് അവരുടെ പ്ലാൻ ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുൾ ആകുമായിരുന്നില്ല. ഒരു ഹാർമണി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവരുടെ ആ പ്ലാന് ഫ്ലോപ്പായി പോകുമായിരുന്നു. ബട്ട് നോയെ പോലെ തന്നെ ഈ ഹിരോഷിമയിലെ ആൾക്കാരും വളരെയധികം എബിലിറ്റിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഗുഡ് വില്ലോടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ പ്ലാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഒരു മിടുക്ക് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ബട്ട് ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഗുഡ് വില്ല് കൊണ്ടാണ് അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ആ പ്ലാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയത് എന്നാണ് ഒയെ പറയുന്നത്. ദ അറ്റോമിക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിരോഷിമ വാസ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഡെല്യൂജ് ഓഫ് ദ 20th century. The people of Hiroshima went to work at once to restore human society in the aftermath of this great atomic flood. They were concerned to salvage their own lives, but in the process, they also salvaged the souls of the people who had brought the atomic bomb. The great flood of the present age is a kind of universal deluge, which instead of receding has become frozen, and we cannot foretell when it will thaw and flow away. To change the metaphor, the 20th century has become afflicted with cancer, the possession of nuclear weapons by various nations. This is the cancer for which there is no known cure. And the souls salvaged by the people of Hiroshima are the souls of all human beings alive today. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മെറ്റഫർ കണ്ടായിരുന്നല്ലേ, കെൻസാബുറോ ഒയെ ഈ ഒരു വലിയ കാറ്റസ്ട്രോഫിയെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡെല്യൂജ്, ഓൾഡ് ഡെല്യൂജ്, നോയയുടെ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു ഡെല്യൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റഫർ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മറ്റൊരു മെറ്റഫർ നമ്മുടെ കെൻസാബുറോ ഒയെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ക്യാൻസർ. അറ്റോമിക് ബോംബ് പൊസഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കയ്യിൽ അറ്റോമിക് വെപ്പൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ബൈ വേരിയസ് നേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസറാണ്, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച ഒരു ക്യാൻസറാണ്, അല്ലെ 20th സെഞ്ചുറിയെ ബാധിച്ച ഒരു ക്യാൻസറാണ്. And there is no known cure for this cancer. Oye is saying that atomic war was a universal deluge that is frozen, not receded. അപ്പം നോയയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഡെല്യൂജ്, ഗ്രേറ്റ് ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 40 രാവിന് 40 പകലിന് ശേഷം ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇല്ലാതായിപ്പോയി. ബട്ട് ഈ ഒരു ഡെല്യൂജ്, ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡെല്യൂജ്, അറ്റോമിക് ബോംബ് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് വോർ എന്നുള്ളത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, നോട്ട് റെസീഡഡ്. ഇപ്പോഴും അത് ഒഴുകി പോയിട്ടില്ല, ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് കാരണം എന്താ, അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ്, ഈ അറ്റോമിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ, അറ്റോമിക് വോറിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഇന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോസൺ നോട്ട് റെസീഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 20th century has been afflicted with a cancer. Is comparing the nuclear possession of nuclear weapon with a cancer. Oye is saying that 20th century has been afflicted with a cancer, that is the possession of nuclear weapon, and there is no known cure for this cancer.
Atomic bombing in Hiroshima was the worst deluge of the 20th century. But by going back to work, they means the Hiroshima people, the- rescued not only their lives but also the souls of those who dropped the atomic bomb. ഹിരോഷിമയിലെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു determination, their goodwill rescued not only their lives but also the souls of those who dropped the atomic bomb. The atomic bomb droppers, America. In this essay, author uses two metaphors. We saw the two metaphors used by Kenzaburo Oe to compare the possession of nuclear weapons in the present age in the 20th century. First one is the greatest flood or the deluge. He is comparing this atomic war with the greatest deluge. And second metaphor is a cancer. Kenzaburo is comparing the possession of nuclear weapons by various nations to the cancer. There is no known cure for this cancer. And for Oye, the survivors of the Hiroshima are both an example of and a metaphor for human spirit and its indomitable will to survive. Human സ്പിരിറ്റിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് ഹിരോഷിമയിലെ അറ്റോമിക് ബോംബ് സർവൈവേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കെൻസാബുറോ ഒയെ. Let us discuss about the title of the essay, The Unsurrendered People. Here, the unsurrendered people are the people of Hiroshima. They are the victims of atomic bomb. And it is an account of the determination of the people of Hiroshima to set their lives back to normal. ഹിരോഷിമയിലെ ആളുകളുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രീ വില്ല്, അവരുടെ ഗുഡ് വില്ല് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കെൻസാബുറോ ഒയെ ഈ എസ്സേയിൽ ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They are people did not give up. They did not give up their life before the atomic bomb droppers. Rather, they attempted to move on with their lives, reconstructing their lives and rebuilding what had been lost. ഇന്നത്തെ ഹിരോഷിമയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അതിമനോഹരമായിട്ട് ഹിരോഷിമയിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ, അറ്റോമിക് ബോംബ് സർവൈവേഴ്സ് തന്നെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ റീബിൽഡ് ചെയ്തു. അവരുടെ ലൈഫിനെ തന്നെ അവർ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുണ്ടായി. And this is the essay, The Unsurrendered People. It is about war and its aftermath. Main theme discussing in this essay is war and its aftermath. അറ്റോമിക് ബോംബിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കെൻസാബുറോ ഒയെ ദ അൺസറണ്ടേർഡ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ഈ എസ്സേയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.